Conditional sentences. Conditional sentences are sometimes confusing for learners of English as a second language. Therefore, today I'm going to elaborate more the 4 types of conditionals to avoid being confused which one is it. So let's start. Conditional sentence contain a conditional clause or if clause plus main clause, which means the following sentence or consequence. So let's start by the first one, conditional type 0. It is general truth, which means always true. Let's see the examples. The phone comes on if you press the button. Plants die if they don't get enough water. If you mix red and blue, you get purple. Notice that here we use comes on, press, die, get or don't get, mix, get. So this is present simple. We use present simple in conditional type 0. Notice that if we start by the main clause, we use if in the middle, then we don't use comma between the first sentence and second sentence. But here, if we start by if, then we must put comma between the first sentence and the second sentence. Let's go to the next condition, which is condition type 1. Possible to happen. True. Real. Let's say the examples. If you study hard, you will pass the exam. If you don't leave, I'll call the police. I will be happy if she comes to my party. Here, we talk about something that will happen in the future. Study, this is present. Will pass, this is future. Don't leave, this is present. I'll call, this is future. I'll is the short form of I will. I will be happy is the future. Comes is the present. So the structure is if plus present simple plus future, which means will plus verb. Let's go now to conditional type 2. Condition in theory possible to fulfill but unlikely, which means unreal conditional. So here we start to talk about the past. If I were a millionaire, I would buy a castle. If I had a better motorbike, I would be on time. The structure is if plus past simple plus would plus verb, because this condition is in the past. We talk about the past, something which happened in the past, but it's possible to be real in the present or in the future. Now conditional type 3. Conditional type 3, condition not possible to happen because it's too late and real. I would have passed the exam if I had worked hard. Her father would not have died if he had gone to the doctor. The structure is if plus past perfect plus would plus present perfect. If plus past perfect if I had worked. If plus past perfect, then plus would plus present perfect, or would plus have plus past participle. Have, I would have passed. I would have passed exam. More examples about second conditional and third conditional in order to explain more. Let's see the examples.
If I were taller, I would buy those shoes. It's possible that you may still be taller in the future, or you are taller in the present. If I had been taller, I would have bought those shoes. The same example in second conditional and third conditional, but the difference is that in the second condition it's possible that you may still be taller, but in the third conditional you won't be taller and there is a slight implication of regret that you aren't. دابا غادي غنحاول انني نشرح الدرس بالدارجه باش اللي تعذر عليه انه يفهموا بالانجليزيه يعاود يفهموا بالدارجه. غادي كنهضر هنايا على conditional sentences اللي هي من طبيعه الحال بزاف ديال المرات ما تنقدروش نفرقوا اين واحد فيهم واش تايب 0 ولا تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. غادي نبداو بعدا شنو هي conditional sentence ديما كنلقاو فيها if clause زائد the main clause اللي هي the following sentence، ولا كنقولوا consequence يعني نتيجه ديال داكشي اللي كنهضر عليه. نبداو condition type 0 general truth always true. نقدروا نقولوا هنايا مسلمه يعني ضروري شي حاجه كتوقع. غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش غتفهموا اكثر. The phone comes on if you press the button. يعني إلا بركت في البوطونة اللي تتشعل التليفون راه ضروري غادي يتشعل. Plants die if they don't get enough water. يعني النباتات كيموتوا إلا ما سقيناهمش مزيان. If you mix red and blue you get purple. إلا خلطنا الأحمر مع الزرق غادي يعطينا البنفسجي. present simple هنا كنستعملوا ديما present simple بحال comes on press die get mix get ديما كنستعمل present simple. في conditional type 0 لان هذيك مسلمه وضروري اي حاجه قلناها راه تتوقع، يعني شي حاجه اللي كتوقع ديما مثلا الا طاحت الشتا راه الارض غادي تفزاك. condition type 1 possible to happen. هذا هو الفرق ما بين type 1 و type 0. true real حتى هي real و true ولكن possible يعني ممكن انها توقع، يعني واحد 90% ديال انها غادي توقع. نشوفوا the examples. if you study hard you will pass the exam. يعني الا قريتي مزيان راك غادي تنجح في الامتحان. if you don't leave I'll call police. إلا ما غادرتيش راني غادي نعيط للبوليس. I will be happy if she comes to my party. غادي نكون فرحان إلا جات الحفلة ديالي. The structure is يعني فاش كنهضروا على structure كنهضروا على if plus present simple study plus future will plus verb will pass. هنايا هذه راه short form ديال will. I will هنا كنقولوا I'll. غنمشيو دابا condition type 2. هنا غادي نبداو كنهضروا على the past، غادي نبداو كنهضروا على الماضي. condition in theory possible to fulfill but unlikely in real conditional. هو ماشي واقعي لان شي حاجه اللي دازت، ولكن نقدروا نقولوا راه شفويه ممكن انه يوقع في الحاضر ولا في المستقبل. if I were a millionaire I would buy a castle. لو كان كنت مليونير لو كان راني شريت القصر، ولكن هذا في حد ذاته راه ممكن انه يتغير، ممكن انه يكون واقعي في المستقبل او لا حتى في الحاضر. ممكن انه يكون ولا هذاك السيد مليونير وراه شرا القصر، يعني هنايا تيهضر على الماضي، ولكن هذا هو الفرق ما بين condition type 2 و condition type 3 اللي مازال غادي نشوفه. if I had a better motorbike I would be on time. لو كان عندي واحد الموتور زوين لو كان ديما غادي نكون في الوقت، لو كان قدرت نكون في الوقت.
هنا كنهضروا على شي حاجه اللي ديجا اصلا دازت، ولكن راه ممكن واحد النهار انه يكون عنده موتور زوين ويكون في الوقت. past simple هنايا كنهضروا على structure، يعني if plus past simple if I were plus would plus verb. I would buy I would buy. هنا غادي نمشيو للثيرد conditional type 3. هنايا كنهضروا على شي حاجه not possible to happen، ما يمكنش توقع، لان علاش؟ it's too late، صافي تاخر الوقت. unreal غير واقعيه. I would have passed the exam if I had worked hard. صافي الاكزام راه دازيات وانا ما خدمتش، يعني شي حاجه اللي صافي ديجا في وما يمكنش اننا نداركو الموقف لا في الحاضر ولا في المستقبل. her father would not have died if he had gone to the doctor. ما يمكنش الوالد ديالها عاد ينوض ضحيه لان صافي راه مات ولان ما مشاش. ديما كنلقاو هاد الجوج ديال الجمل غير واقعيين، يعني العكس ديالهم. her father would not have died if he had gone to the doctor. لو كان مشى للدكتور هو ما مشاش للدكتور وهو اصلا راه ميت. if plus past perfect plus would plus present perfect هي have plus past participle would plus have plus past participle. يعني فكنهضروا على if he had gone، دونك هنايا كنهضروا على past perfect. her father would not have died، هنايا كنهضروا على would plus present perfect or would plus have plus past participle. غادي نعطيكم مثال واحد اخر باش غادي نقدروا نفرقوا ما بين conditional type 2 و conditional type 3. if I were taller I would buy those shoes. يعني لو كان كنت طويل لو كان راني شريت هذاك الصباط. it's possible that you may still be taller، هذا هو conditional type 2. يعني ممكن الا كان شي واحد مثلا تيهضر مازال ماشي رشيد، يعني ممكن انه مازال غادي يطول ومازال غادي يقدر يشري هذاك الصباط. نفس المثال غادي نعطيوه دابا في condition type 3. if I had been taller I would have bought those shoes. يعني لو كان كنت طويل لو كان راني شريت هذاك الصباط. نفس المثال غير هنايا شنو هو الفرق؟ you won't be taller صافي لان صافي وليتي رشيد ما يمكنش تزيد طوال، هذاك هو الحد ديالك، يعني ما كاينش واحد الامل. هنايا كنهضروا على there is a slight implication of regret that you aren't، يعني بحال كتمنى لو كان تقدر تكون طويل ولا، يعني حنايا بحال كنهضروا شويه على الندم. هادشي اللي كاين على هاد الدرس، كنتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبتكم لا فاصون باش انني شرحتو قولوا لي شنو هما المواضيع اللي تبغيوني نشرح لكم، ومرحبا.